ponencia de Marko, que, como sabéis, va a ser medio traducida por Sesvete. Gracias. Juan, te pediría, por favor, que apagases el para que no haya... Ay, gracias. De acuerdo. Pues vamos allá. I'm sorry, my presentation will be in English, but only in English, but here is help from the site of the conference, so I think that you will grasp the main ideas. So my title of presentation is Archaeological Heritage Integration in the Urban Periphery, Case Study Sesvete, Zagreb, Croatia. We can differentiate different types of towns, contemporary towns, according to archaeological heritage. So we have towns that have continuous habitation and types of towns that are with interrupt habitation. According to size, we have towns that are today much bigger than archaeological areas, but also we have situations where archaeological areas are bigger than today's settlements. According to location, we have situations where towns with archaeological heritage in city center, historic city center, but also towns with archaeological sites outside city centers, but in urbanized areas, and towns with archaeological sites and areas in urban periphery. Also, we can include urban region. According to character, we can differentiate contemporary towns that in the image of town we can call towns archaeological sites. We also have towns with important archaeological areas, towns with some visible archaeological sites, and important archaeological sites but with no visible remains in today's towns. So I've started with this because we show these different management contexts of urban integration. Vale, de acuerdo con la relación que tienen digamos, las ciudades o los asentamientos con el patrimonio arqueológico, podemos distinguir diferentes tipos. Podemos hablar de espacios con una continuidad de habitación. Evidentemente tenemos ciudades donde el espacio arqueológico es mucho mayor de las ciudades actuales y en base a ello podemos distinguir pues, diferentes contextos de gestión. Also, building material, climate, conservation history, planning history, archaeological research history, town size, sociocultural and economic contexts make different management contexts of urban integration. De acuerdo con el material que se ha utilizado para la construcción, el clima, la historia de conservación que se ha utilizado, la historia de planeamiento, pues evidentemente todo ello afecta el tipo de gestión que se haga del patrimonio arqueológico. Now I will show some examples from Croatia. We see town of Pula with a continuous habitation from prehistoric times. We see a site of a Roman town, colonial town of Narona, which is now a small village. La ciudad colonial de Narona, que actualmente es una pequeña ciudad. Split, Diocletian's aqueduct in urban periphery. El acueducto de Split, que está en la periferia de la ciudad. Or city center of Split, Diocletian's palace. We can call it town of almost archaeological sites. It's towns like Rome, Athens, with so visible and monumental archaeology. El Palacio de Diocleciano, este sí que está en el centro de la ciudad y bueno, bastante semejante a los casos, por ejemplo, de Roma, donde tenemos patrimonio muy monumental, ¿no?, en el centro. And this is a town of Vis, ancient Greek town of Issa, on the island of Vis. It's an example of today's town with some visible remains. La ciudad de Issa, que está en la isla griega de Vis. Bueno, y con restos arqueológicos evidentes. Yes, and Sesvete, Zagreb, are an example of
of situation where we have no continuity of habitation. It's a capital of Zagreb, so really big, the biggest town in Croatia. It's an urban peripheral area with no visible presented sites, and in continental part of Croatia. So we now switch from this maybe monumental image of archaeology to not so monumental. Presenta el caso de Sesvete, que está en Zagreb. No hay una continuidad de habitación a lo largo del tiempo, se encuentra en la periferia de Zagreb, que como saben es la capital de Croacia, y no hay sitios presentes o visitables. The archaeological heritage of Sesvete was studied as a part of EU program IPA, Cross-Border Cooperation. Inside of the project, Reawakened Archaeological Sites, Contemporary Interpretation of Heritage as the Foundation of Culture Tourism, completed in September 2015. El patrimonio arqueológico de la ciudad de Sesvete se ha investigado a través de un programa de la Unión Europea, que lo tienen ahí. El proyecto también está en la presentación y finalizado en septiembre de 2015. One of the project results was the study of protection and presentation potential of archaeological sites of Sesvete city district, and it's the first systematic approach to archaeological heritage management in Croatia. Los objetivos del proyecto permitieron observar el potencial a la hora de presentar este patrimonio arqueológico, y lo interesante es que fue la primera investigación sistemática que se hizo de patrimonio arqueológico en Croacia. So we see the area location in Europe. We see river Sava as a main feature. La localización cerca del río Sava. So the territorial context, it's the far eastern city district of the area of 165 square kilometers, consists of the Sesvete urban area and 36 smaller suburban settlements. It has 70,000 inhabitants, mostly concentrated in Sesvete itself, almost 55,000. Industrialization in the mid-60s prompted rapid urbanization of the area, and the area is now considered as an urban periphery with negative general image. Los datos son los que han estado viendo en la presentación. Sí que es interesante decir que actualmente Sesvete está en la periferia urbana y tiene una mala imagen urbana. Area is today under great pressure of urbanization and development, and it's characterized by immigration from other parts of Croatia, and immigrant population are mostly concentrated in Sesvete urban area, and cultural identity in the area is combination of cultures of old and new residents. El área se encuentra bajo una gran presión, como consta ahí, y actualmente ha recibido mucha población inmigrante de otras partes de Croacia, y actualmente... Have you spoken about the identity? Yes, the identity is combination of the old settlers. La identidad es la combinación de tanto de los antiguos habitantes como de los nuevos habitantes de la zona. So this is the general image of the Sesvete area today. La imagen general de Sesvete hoy en día. And just a little bit of a cultural heritage management context. It's a spatial unit determined by its administrative borders that we can, we know that it's a limitation in determining heritage values. Es una unidad que está delimitada por los límites administrativos y evidentemente esto tiene un efecto en la propia gestión del patrimonio arqueológico. Institution in charge of protection of cultural and natural heritage of Sesvete is City Institute for Protection of Cultural and Natural Heritage in Zagreb, and institution in charge of archaeological research is Museum of Prigorje, established in 1976, especially because of the archaeological heritage finds research. Tienen esas dos instituciones, digamos, el City Institute for the Protection está a cargo de la protección y el museo a cargo de la investigación del patrimonio.
So there are 50 identified archaeological sites from different from prehistoric Roman and medieval times, but there are no archaeological sites presented or interpreted according to contemporary principles. So area is definitely not associated with cultural and archaeological heritage, and the heritage is not visible in the area. Como pueden observar por la presentación, pues no hay espacios que se puedan visitar y por lo tanto pues es un área que no está asociada al patrimonio cultural y arqueológico. So in the developing of the study, methodology used was multiple values assessment as precondition for presentation and interpretation decisions. So it's an extension of a traditional archaeological evaluation method with different values of the territory. It's based on the interdisciplinary approach and involves 3 sectors that are involved in heritage management: the museum sector, the cultural heritage sector, and the spatial and urban planning sector. El método que va a presentar y del que se va a hablar hoy es este método de evaluación de valores múltiples que utiliza pues, una aproximación interdisciplinaria, y lo interesante es que combina 3 sectores diferentes, pues, como ven que está en la protección y gestión del patrimonio arqueológico: el de los museos, el de la conservación patrimonial y el de planeamiento urbano. Multiple values in the context of archaeological heritage include visual values of the landscape, natural and other cultural heritage values, historic landscape values, planning values and social values. Los valores que utiliza este método pues son valores visuales, valores patrimoniales, tanto de patrimonio natural como cultural, elementos del paisaje histórico, valores del planeamiento urbano y espacial y valores sociales. Yeah. The area consists, there are 5 types of landscape. We have maybe first of all to just say that Zagreb, the whole area of Zagreb is determined by 2 main relief and geographic features. It's the river of Sava and the Mount Medvednica. So we have lowland river landscape. Va a hablar ahora de 5 tipos de paisaje que han identificado en base a este método y bueno, el primero de ellos es el río Sava y el paisaje ribereño, pero antes ha comentado que el paisaje de Croacia se caracteriza por 2 principales rasgos, diríamos, de relieve, que sería la zona más ribereña, and you said mountain, right? Yeah. Y la zona de montaña, digamos. Esos como 2 grandes rasgos del paisaje. We have a lowland urban landscape, El paisaje de tierras bajas urbano, a lowland rural landscape, and hilly mountain rural landscape of Medvednica. bueno, tienen los nombres, ¿no? Esos 2 tipos diferentes de paisajes. And natural mountain landscape of Medvednica, mostly today in the nature park area. Este último, el que tienen en su imagen, está sobre todo en la zona del parque natural. Cultural and natural components that make the landscape images are Los componentes culturales y naturales del paisaje que componen la imagen, digamos, del paisaje son relief features, mountain peaks, slopes, valleys, rocks and caves. Tienen picos montañosos, pendientes, valles, Vegetation, highland and lowland forests, vegetación, bosques de alta y baja montaña, water, creek valleys, life water springs, arroyos, valles, fuentes de agua, elements of the rural landscape, arable fields, meadows, vineyards, orchards, and water channels. elementos del paisaje rural. And the image of the landscape negatively is influenced by unattractive, oversized, and poorly designed new architecture with inadequate infrastructure in the suburban settlements, but also in the Sesvete urban area. Y en cuanto a los elementos, digamos, negativos de ese paisaje, pues hace referencia a una nueva arquitectura poco atractiva, sobredimensionada, escasamente diseñada, y esto se encuentra en la zona, digamos, urbana, suburbana, perdón, de Sesvete. Industrial areas
also negatively influence the image in the Sesvete area. También influencia negativamente la imagen de Sesvete las áreas industriales, Social housing areas for Yes. city of Zagreb. Viviendas sociales para la ciudad de Zagreb, And this only working city cemetery also planned for big expansion in the area. A city cemetery. el cementerio urbano que ocupa Por- una parte importante del área. New development proposals for the area. Propuestas de desarrollo para el área, And large infrastructural projects in the area, like power lines, electronic communication towers, retentions, electric facilities, new roads, etc. and so on. También está afectada el área por grandes proyectos de infraestructura, equipamiento eléctrico, nuevas carreteras. We see some examples, and next. Estos son algunos ejemplos. And this is the big electric facility for Zagreb, also in the area. La gran estación eléctrica en la zona. The other types of values in the territory, determined in the territory, are types of tangible and intangible cultural heritage. Si recuerdan, estábamos hablando de los diferentes valores para este modelo y uno de ellos es valores de patrimonio cultural tangible, otros tipos de valores de patrimonio cultural tangible e intangible. So small suburban settlements that are actually all historical settlements, but now today structurally and architecturally modified, and some are even in the places of actual Roman small settlements. Asentamientos históricos que han sido estructural y arquitectónicamente modificados de época romana. We see the Sesvete in the beginning of the 20th century. Beginning of the 20th century. Una imagen de la zona a principios del siglo XX. Elements of cultural heritage are also churches and chapels and historic cemeteries. Consideran otros tipos de valores de patrimonio cultural, como pueden ser las iglesias y las capillas, junto con cementerios históricos. Traditional wooden residential and farm buildings in bad shape of decay. Pueden observar que en este caso de edificios pues, se encuentran en malas condiciones de conservación. Next. Summer villas in the area. Villas de verano, que se encuentran también en la zona. And industrial heritage now abandoned in Sesvete urban area. Patrimonio industrial que está abandonado en esta zona de Sesvete. And intangible heritage, which consists of legends, myths, fairy tales that relate to historical events, historical figures, and natural elements of the area. Even one scientific project by Croatian Archaeological Institute is researching the relation of early Slavic mythology and landscape. Hace referencia a un proyecto científico que ha llevado a cabo el Instituto Arqueológico croata en este área. Natural heritage values in the area are natural heritage values declared as protected areas. We mentioned already Nature Park Medvednica and some significant landscapes. Los valores naturales en este caso están declarados como áreas protegidas, como es el caso del Parque Natural de Medvednica y algunos paisajes significativos. And areas listed in urban spatial planning documents as protected areas, some creek valleys, forests, meadows, individual trees. Algunos de estos valores están incluidos en los documentos de planeamiento, como puedan ser, pues, valles, bosques, algunos árboles individuales. 400 years old linden trees actually connected with one archaeological site. Por ejemplo, es el caso de árboles de 400 años de antigüedad que, de hecho, están vinculados de alguna manera con el pasado arqueológico del área. Historical values of the landscape, system values, we can call it. Los valores históricos del paisaje. Mountain pass that has been continuously used from prehistoric times in the area, mountain pass through Mount Medvednica. El paso montañoso que tienen ahí identificado. Prehistoric hill for settlements. Asentamientos prehistóricos de And tipo in castro.
and in ancient Roman times, urbanization started of the area, so we have a Roman road infrastructure and necropolis systems with burial mounds. Algunos montes de tierra, antiguas necrópolis romanas, infraestructura como carreteras romanas. And magistral Roman road, Sesvete, crossed through the area, and now it's still visible in some parts and even used as an agricultural path today. Sorry, I didn't get that one. Sorry, can you say that? Magistral Roman road. Una zona importante a nivel de carreteras romanas en la zona. This is just, maybe you don't have to translate everything. This is just a possible regional model when we skipped again to the region. A possible visitation model when we include the part of the Roman road with some other sites in northwestern Croatia which are now visible or possible to visit. So we have remains of the colonial town of Sesvete. This is only part of the town visible. We have Roman town of Andautonia. It's actually today not a part of Zagreb administratively, but it was an administrative center of the whole area in Roman times. Important site of Aqueología, Roman thermal center and oracle. It's today Archaeological Park, not finished yet, but open to visitors, and smaller Roman settlement, Jovia. And in medieval times, we have a system of medieval fortifications, earthly wooden forts in the area. Yes. And possible values are spatial planning values. Valores espaciales y de planificación. A contemporary use of archaeological sites, so use as public space or use of the other site as an excursion site. Usos del patrimonio arqueológico como lugares públicos o como sitios de excursión. A significance of site location in contemporary landscape or settlement. Sites and spatial orientation points and viewpoints. Traffic access, okay. And the social values in the area. Tradition of hiking, walking, visiting excursion sites, nature stays, and the use of the area for recreation. Este es el tipo de valores que puedes encontrar en esta zona: senderismo, paseos, excursiones, valores sociales. Memorial value connected to churches and cemeteries, historical. Valor memorial relacionado con las iglesias y los cementerios históricos. And local stories associated with certain archaeological sites. Y en algunas historias locales vinculados con patrimonio, con los restos arqueológicos de la zona. All these values determined the presentation and interpretation models of archaeological heritage. So there are 6 models proposed, but we will not go into all of them. Todos estos valores permiten elaborar diferentes modelos de presentación e interpretación que por razones obvias no podemos expresar porque no hay más tiempo. I think that we can now start to finish. I think important things to say is that the concept is based on the existing heritage knowledge, the use of the existing infrastructure, minimum investment, and possible implementation in phases. Los modelos están basados, como pueden ver ahí, en el conocimiento patrimonial existente, el uso de infraestructura, la inversión mínima e implementación en diferentes fases. And to achieve visibility of archaeological heritage. That's the goal. El objetivo es conseguir, evidentemente, la visibilidad del patrimonio arqueológico del área. Maybe we can skip. Okay. So I will just show one example of proposed interpretation center Roman roads. It's actually I selected this because of Alcalá de Henares case. Also, we saw it's a social housing area. It's a new library, but it's a additional content to the existing facility, which is actually on the trace of this itinerary magistral Roman road, and it's a
proposal to change this negative image of this social housing area for the whole of Zagreb. El ejemplo que nos ha traído en este caso es el Centro de Interpretación de Carreteras Romanas. Lo ha escogido porque es bastante semejante al caso de Alcalá de Henares, es una zona de vivienda social y se ha planteado este centro de interpretación como una manera pues de mejorar la imagen urbana de este área. And try to integrate the archaeological heritage, which is definitely not visible and not known to the local community, and try to build some identity. Es una manera de tratar de integrar pues, el patrimonio arqueológico con la población local, un patrimonio que por otra parte pues, no es muy visible, digamos. Next. The same thing as the proposed interpretation center Roman necropolis and burial customs connected to the city cemetery, which is also really negatively imaged. Un caso semejante de mala imagen urbana, donde se intentaba crear este centro de interpretación. And possible added value with archaeological heritage level to existing facility in Zagreb. Una manera de añadir valor a este área utilizando infraestructura. We need to finish. Yeah. I'm sorry. Okay. And maybe to the last slide. Just go Okay. to the last slide. Which this one? And just to conclude, so it was a theme of urban periphery enhancement, but also protection of archaeological heritage. The goal was to achieve visibility of archaeological heritage, protection through awareness and use, a holistic approach, because archaeological heritage is actually a part of environment, so environmental protection, theme of sustainable urban development, and enhancement of existing facilities with social housing areas, city cemetery, and nature park. And to try to make better the quality of life, integrate archaeological heritage in contemporary life, to achieve better social cohesion, to show historical continuity in the area, and to achieve distinctiveness of the peripheral area, which I think that's the problem in this negatively aspected parts of the towns. Simplemente pues, los objetivos que pueden ver en la presentación eran los objetivos que perseguía el proyecto, básicamente a través de la utilización del patrimonio arqueológico, pues tratar de mejorar un poco, digamos, los puntos que tienen aquí detrás de mí. This is it. Thank you.